హలో ఫ్రెండ్స్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు మనము స్టేషన్ రోడ్ పోతున్నాము. ఆడ కొంచెం పని ఉన్నది, అది చూసుకొని వద్దాం. మార్నింగ్ ఎండలు అయితే బాగున్నాయి. ఈరోజు ట్రాఫిక్ చూడండి ఎట్లున్నదో. బంపర్ టు బంపర్ ఉన్న ట్రాఫిక్. ఏంది ట్రాఫిక్ ఏంటి చూడు, ఎట్లయినది ఇది, ఎట్లా పోతాము, ఏంది కథ. పాపం పెద్ద మనిషి చూడు, పెద్ద మనిషి ఎట్లా వస్తుంది చూడు పాపం. ఏం ట్రాఫిక్ ఇది, రోడ్ ఎట్లా చేస్తాం, రోడ్ కా అరే బస్సు పోతుంది. ఏంది కథ, ఉందనా పరేషాన్ ఉందా. బస్సు లెఫ్ట్ పోతుందా రైట్ పోతుందా కన్ఫ్యూజన్ ఉందన్నమాట. ఏందా పార్సల్ అది కార్గో. బంపర్ టు బంపర్ ట్రాఫిక్. ఇక్కడి నుంచి రైట్ తీసుకుంటాం, రైట్ నుంచి మనం ఎట్లా పోతాం. కొంచెం ముందుగా రైట్ తీసుకుంటాం, ఇప్పుడు వచ్చేస్తుంది మన. ట్రాఫిక్ నుంచి అయితే బయటపడ్డాము. సిగ్నల్ పడ్డది, సిగ్నల్ పడ్డది. ఎంతసేపు అయితే తెలియదు, చూసుకొని పోదా. చూడండి ట్రాఫిక్ ఎట్లా. సిగ్నల్ పడ్డది ఫ్రెండ్స్, ముందు పోతుంది. కొంచెం ముందు పోయాక చూసుకుంటూ పోవాలి. ఇది చాలా బిజీ రోడ్. మధ్యలో వస్తారా తెలియదు, కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. రైట్ తీసుకుంటా, రైట్ నుంచి అలా రైట్ ఉందా లేదా. ఇక్కడ ఆమె పేరేం పేరు, మదర్ తెరిసా స్టాచ్యూ నుంచి రైట్ పోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనం. ఇది సీదా పోతే స్టేషన్ రోడ్. అంత గజిబిజి గందరగోళం ట్రాఫిక్. ఇక్కడ మనం గల్లీ తీసుకుంటాం, గల్లీలో పోతాం. గడ్డి చూసింది అన్నట్లు ఖతర్నాక్ ఉంది గల్లీ. నేరో రోడ్స్ ఇద్దాం, పెద్దగా వచ్చింది, మధ్యలో నేరో అయింది. అమ్మవారి టెంపుల్ ఉంది. ఇక్కడి నుంచి మనము రైట్ తీసుకోవాలి, స్ట్రైట్గా పోవాలి. ఇక్కడి నుంచి కొంచెం ముందు పోయి అన్ని స్కూల్స్ ఉన్నాయి కానీ
తీసుకుంటాం. రైట్ తప్పొచ్చిన మంచి పోవాల్సిందే, మనం రాంగ్ వచ్చేసినాం. గల్లీ లోపల రాంగ్ వచ్చేసినాం. మళ్ళా రైట్గా పోయి ఇది గల్లీ పోవాలి మనం. యాక్చువల్లీ ఇట్లా పోదు స్టేషన్ రోడ్ ఆగా. ఇక్కడ నుంచి మనం యూ టర్న్ చేసుకుంటాం. స్టేషన్ రోడ్ నుంచి యూ టర్న్ బస్ अपन స్టేషన్ రోడ్ ఆగా. ఇక్కడ నుంచి మనం యూ టర్న్ తీసుకుంటాం. యూ టర్న్ తీసుకొని స్టేషన్ అయితే గాయబ్ అయిపోయింది, మొత్తం కొట్టేసింది స్టేషన్. చూడండి, మొత్తం కొట్టేసింది స్టేషన్. తీసుకున్నాం. ఇక్కడ నుంచి స్ట్రేట్ వెళ్ళిపోతాం. కొంచెం దూరం పోగానే మనకు సర్కిల్ వస్తుంది. సర్కిల్ నుంచి రైట్ పోతాం. పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ లెఫ్ట్ సైడ్. ముందు పోతున్నాం, సర్కిల్ వస్తుంది. సర్కిల్ నుంచి రైట్ తీసుకుంటాం. సర్కిల్ వస్తుంది, సర్కిల్ నుంచి రైట్ తీసుకుంటాం. స్ట్రేట్ వెళ్ళిపోతాం. ఒకటే రూట్. జర గజిబిజి గందరగోళం ట్రాఫిక్ ఇక్కడ చూసుకోండి. ఇక్కడి నుంచి అదో ఎట్లా వస్తాను చూసినావు కదా. గజిబిజి గందరగోళం చూశారు కదా. మధ్యాహ్నమే తాగి రోడ్డు మీదకి వచ్చింది. మధ్యాహ్నమే తాగి రోడ్డు మీదకి వచ్చి పరిశాన్ చేస్తాడంత. ఇక్కడి నుంచి స్ట్రేట్గా పోదాం. స్ట్రేట్ స్టాప్ పక్కన చూడండి. ఇక్కడి నుంచి స్ట్రేట్గా పోదాం. రైట్ సిగ్నల్ పడ్డాయి. ఒకప్పుడు ఫేమస్ హోటల్ గార్డెన్ చూడండి ఎట్లున్నారు. స్ట్రేట్గా పోదాం. నుంచి చూడండి ఫ్రెండ్స్, గందరగోళం రోడ్డు, చాలా నేరో రోడ్డు. పబ్లిక్ మాత్రం ఎక్కువ. తీసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. లెఫ్ట్ రిటర్న్. ఇక్కడ నుంచి స్ట్రేట్గా పోతాం. ఇక్కడి నుంచి మనం లెఫ్ట్ వైఎంసీ వస్తుంది. లెఫ్ట్ తీసుకుంటాం. ఈరోజు ఫుల్ ట్రాఫిక్ ఉంది సార్. ఫుల్ ట్రాఫిక్. ఎంత షార్ట్ కట్ కొట్టినా కానీ ట్రాఫిక్ 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 ఉంది. మెయిన్ రోడ్ వస్తే ఫుల్ ట్రాఫిక్. మెయిన్ రోడ్ ఎక్కితే ఫుల్ ట్రాఫిక్.
హలో ఫ్రెండ్స్, మరి చాలా ట్రాఫిక్లో ఇరుక్కుపోయినా. ఈరోజు ఇంతటితో ఈ వీడియో ముగించేద్దాం. మరొక డ్రైవ్లో మళ్ళీ కలుసుకుంటాం. చూడండి, ట్రాఫిక్లో ఇరుక్కుపోయినా. ఖతర్నాక్ ట్రాఫిక్ ఉంది. ఏం ట్రాఫిక్ ఇరుక్కుపోయినా ట్రాఫిక్లో. అటు బంపర్ ఇరుక్కుపోయినా. ఫుల్ ట్రాఫిక్ ఉంది. బయటకు వెళ్తే